Hi friends, இப்போ next வந்து formula பார்க்க போகிறோம். So formula for the trapezoidal rule, Simpson rule and Simpson 3/8 rule. So Simpsonல வந்து 1/3 ரூலும் 3/8 ரூலும் சொல்லுவோம். ஸோ trapezoidal rule வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸில் வந்து இந்த 3 formulas யூஸ் பண்ணுவோம். For example, I'll tell while we are doing the sums. Okay friends, just learn the formula, thorough the formula. It is very simple. I'll make it as easy also. Trapezoidal rule வந்து integral a to b னு வச்சுக்கோங்க. x naught xn, that is first upper limit is b, upper limit is xn and lower limit is x naught. I have chosen either it can be a b or x naught xn. Okay, so f of x is approximately, f of x into dx is approximately equal to, the formula here carries h by 2. What is this h? H is upper limit minus lower limit. So h by 2 y naught, that is your first term, okay, and yn, it is your last term. Add the first term and the last term plus 2 into the remaining terms. Again I repeat, h by 2 into first term plus last term, that is y naught plus yn, plus 2 into the remaining terms, that is first term, last term, except those remaining terms will be added here. Everything is addition, only you have to multiply by 2 with the remaining terms. So h by 2 y naught plus yn plus 2 into y1 plus y2 plus y3 plus etc. yn minus 1. H is the upper limit minus the lower limit, friends. Now next one, same wise, Simpson 1/3 rule. Simpson 1/3 rule is same thing. Question is integral a to b f of x is approximately delta x by 3, where delta x is equal to b minus a by n. This n must be even number. 1/3 rule, Simpson 1/3 rule வந்து delta x ன்னு நம்ம denote பண்ணுவோம், h அங்கே யூஸ் பண்ணுவோம், இங்கே delta x, அந்த delta x சேம் திங் b minus a by n ஆனால் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த nங்கிறது வந்து ஈவன் நம்பர் அவங்க கொடுத்துருவாங்க. n is equal to might be 4, so it is a even number. n is a 5 means we cannot apply here, so we can't apply the Simpson rule. This denominator n, they will be given how many number of intervals, or sometimes we will be finding it. So while you are finding it, you have to check whether it is a even number. If it is odd, we can't find it, friends. Okay, so now next one, same wise, first term and the last term should be added. First term and the last term, that is y naught plus yn plus 4 into odd number of terms, that is y1 plus y3 plus y5 plus etc. plus 2 into even terms, friends. Very simple. Simpson 1/3 na 1/3 constant வரும், அந்த 1/3 வரும் மேலே வந்து மேலே நியூமரேட்டரில் வந்து டெல்டா எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க. அந்த டெல்டா எக்ஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா b minus a, that is upper limit minus lower limit by n. என்னங்கிறது வந்து கொடுப்பாங்க, எத்தனை நம்பர் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸ், 4 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா then it is a even number. For odd numbers we cannot apply the Simpson 1/3 rule, friends. Now உள்ள இருக்க டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதே போல நம்ம trapezoidal ரூலில் பார்த்த மாதிரியே இருக்கும். that is first term and the last term you have to add plus 4 into odd number of terms. அங்கே வந்து 2 into remaining all the terms போட்டோம், ஆனால் இங்கே வந்து plus 4 into odd terms plus 2 into even terms பிரித்து ஆட் பண்ணணும், friends. Okay, so just learn the formula, thorough the formula. Simpson 3/8 rule பார்த்தீங்கன்னா same way, limit integral a to b y into dx, that is f of x only, friends. Y is equal to f of x. So here also y into dx is approximately 3/8 rule நால 3/8, and the h ங்கிறது same wise b minus a by n. Here also we are using the same delta formula, that is b minus a by n, only the letter is different. Okay, h ன்னு எடுத்திருக்கோம், அங்கே delta x ன்னு எடுத்திருக்கோம். இங்கே இந்த n வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் 3 இருக்கணும், ஃப்ரெண்ட்ஸ். 3/8 ரூலில் வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 3 இருக்கணும், ஃப்ரெண்ட்ஸ். Again I repeat,
whereas 1/3 ரூலில் வந்து என்னங்கிறது வந்து ஈவன் நம்பராக இருக்கும். whereas in 3/8 ரூலில் என்னங்கிறது மல்டிபிள் ஆஃப் 3. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் n is equal to 6, n is equal to 9, n is equal to 12. அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா we can apply it here. Okay, there we are using only for the odd numbers. Here we have to use only for the even numbers. Now inside அதே போலயே தான் first term, last term, y0 plus yn plus 2 into multiples of 3. பாருங்க, y3 plus y6 plus y9 plus etc. plus 3 into the remaining leftover terms, that is 1, 2, 4, 5, 6 already written, so 7, 8, 9 is written, so you will be getting 10. So like that it will be keeps on. Okay, first, last plus 2 into multiples of 3 and plus 3 into the remaining terms. This is the formula of Simpson third or 3/8 rule, friends. Thorough the formula, we will apply it in the sums. Thank you.